Immer wieder traumhaft hier zu sein. Holen wir uns ein Taxi, oder? Auf geht's, ja. Es ist insgesamt einfach so beeindruckend, weil man hier gleich mal einen Überblick über diese Stadt kriegt. Die Länge, die das ausmacht. Man kann sich ja sonst die 40 Kilometer gar nicht vorstellen. Wir müssten auch bald den Flughafen sehen können. Da gucke ich jetzt gerade schon. Ja. Der ist weiter nördlich, der kommt dann irgendwann, taucht er auf. Da am Ende von dem Park, am linken Ende, am nördlichen Ende, da muss irgendwo unser Hotel sein. Ja, sehe ich. Und direkt darüber kommt gerade ein Flugzeug rein. Ja, super. Schön, in der Sonne. Erogal. Wahrscheinlich. Und kannst du sehen, ganz hinten in der Ferne, so schemenhaft zu erkennen, dieses leicht helle Plateau? Ja, sehe ich. Das wird der neue Flughafen sein. Kann man schon die Hallen erkennen. Was man also sofort erkennen kann, natürlich, dass die Bahn deutlich länger ist als die im alten Flughafen in Quito. Gute 1000 Meter länger, etwas über 4 Kilometer. Wir werden auch von beiden Seiten Anflugmöglichkeiten bekommen. Also wir können beide Seiten direkt anfliegen. In welcher Höhe liegt der ganze Flughafen? Das ist niedriger als unser Genau, liegt etwa gute 1000 Fuß tiefer. Und in der Kombination, dass er tiefer liegt und eine längere Bahn hat, werden wir natürlich auch mit höheren Gewichten da abfliegen können. Oh, herrlich, der Blick hier. Hier ist doch top, oder? Ja, wunderbar. Ein super Blick über die Stadt. Herrlich. Einmal von Grupo Pichincha auf die Stadt runter. Wunderschön. Und da ist der Plaza de San Francisco. Ein Stückchen weiter rechts oben, das ist der Plaza Grande. Wollen wir hier mal einen Blick in die Kathedrale werfen hier? Und Johannes Paul II. War auch schon hier. Siehst du mal? 1985. Nein. Ganz bescheiden, schlicht. Ja. Spitzbögen überall. Kein Prunk, kein Gold. Nur schön Aber und trotzdem bunte. schön. Das ist ja echt ein super Ausblick hier. Da hat sich doch die Anstrengung echt gelohnt. Und immer wieder beeindruckend, wie die Häuser hier einfach so am Hang kleben und unendlich weit da hinten rausgehen. Und es zieht sich wieder zu ein bisschen, ne, weiter. Irgendwann wird es noch mal einen schönen Schauer geben. Das sieht nach Regen aus. Absolut. Hier ist er, der echte Äquator. Was sagt denn das GPS? Das GPS sagt 2750 Meter sind wir hoch. Jetzt messen wir mal nach, ob der Äquator hier auch stimmt, oder? Das passt, laufen wir einmal entlang? Genau. Okay. Ann-Kathrin, das ist genau die Linie, die diesem Land den Namen gegeben hat, ne? Der Äquator. Der Äquator. Für Ecuador. Was sagt das GPS dazu? Es sagt genau drauf auf dem Äquator. Das ist der Beweis. Komm mal hier rüber. Da zeigt es Nord. Und hier rüber zeigt es Süd. So muss es sein. Passt. Señor, si sapamos que estás en Broncito es esto. Well, Rodrigo, thank you very much for letting us have a view into your production plant. You're welcome. How many of these greenhouses do you have here? We have 2 more places aside this one, and we carry here 120 varieties for the world. So this is one here. Yes, this is one. This is a variety that is oriented to the Russian market, Okay. and because it's a long stems, a big button, and that's what the market wants. And why is it special for the Russian market? They want to give one stem special one, so it has to be more than 80 centimeters, 1 meter, and sometimes 120
meters. Yes. How long does it take for the rose to grow? Normally you have around 60 to 65 days from when you cut them and grows again. Okay. You can see here when the center is open, totally open, it's ready to cut them. Okay. But it has to be open just a little bit. Yes, it has to be. No, you cannot cut a button too tight because it won't open never. This is the cutting stage that you can cut each variety. For example, in the Russian market, they love to have very open the cutting stage. The German market loves oranges, yellows, and whites. Okay. Yes, this is for the German market, as you can see. When you touch it like this, you see if it's fresh or not, and you see the intense of the yellow one, of the yellow color, and then the edge, the red one, yes. So it's very intense. This is why we grow in the Ecuador. I see. It's so nice. Do they smell? No, they don't smell too much because the varieties that smells, they don't last too much. Oh, that's and they the blow open too fast. The smelling it's not our business. Okay. So what is your favorite rose? My favorite rose, I believe it's Mondial, for example. It's white and greeny. It's beautiful. It lasts a long time in vase, so I love it because it's a white rose, a pure white, so it has a very nice opening. It's beautiful. When was the last time that you gave a rose to your wife? Oh, yesterday, yes. I give her every day one rose or one variety. Wow. Every day? Every day, yes. What a lucky wife. Yeah. After we cut them, we put them in these nets. It comes to this area, then we introduce in a product for botrytis. So it has to be, and then we go inside. Buenas tardes. So the variety comes in those nets, and they classify it. It depends on the market. This is a Russian market, and you have the size of the button and then the length. So you have small length and higher length. For the European market? Yes. What is the name of the color? This one is Red Paris. This is Freedom. And this is the way we pack. Okay. Come and see. Yeah. Right there. I can see. It's perfect. How many roses are in there? This one is 20. 20 roses. 20 roses in one It pack. fits perfectly. Yes. Now you can see all the varieties. Cherry brandy, this is Carrousel, this is cinnamon. Oh, here it's cold, huh? Yes. What is the temperature here? 2 degrees. 2 degrees. 2 degrees. Is this the best temperature for the Yes, roses? for the roses is the best. It's in order to maintain the roses not open. So it's the best temperature for them. That's good to know because we usually keep a temperature of about 7 degrees in the freighter. And this is very interesting information for us so that we can change the rules here and you can cool them down. But to 6. Between 2 and 6 degrees would be the best. No less than 2 though, huh? No, because it gets freezed. Okay. Yeah. So this is the final packaging. This is That's right. this is the kind of boxes we know how they are on the freighter. How many roses do you harvest every day? Around 90,000 stems per day. 90,000 stems a day. This is high-end yellow. This is for you to take to Germany on the freight. So nice. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. Thank you for coming here. It was a unique experience, and we will